The heat waves across Europe have confronted us with one of the many negative consequences of climate change. The effects of these heat waves have been especially felt in urban areas, where the residents are increasingly more susceptible to experiencing heat stress as a result of the extreme heat, which poses a risk on both their health and well-being. In order to address the increased risk from extreme heat, 14 partners have joined forces and collaborated on the European project CoolTowns. The project focuses on counteracting the negative effects of climate change in urban areas. The project brings together leading European research and academic institutions, municipalities, and companies with expertise in climate change adaptation to find attractive solutions that mitigate heat stress as much as possible. This group of pioneers researched solutions that make our European cities climate-proof, resilient and robust for the future. We moeten met z'n allen samenwerken om tot een verandering te komen in onze levenswijze. En ik denk dat het wel kan beginnen bij de gemeenten en steden. Wij zijn eigenlijk degene die het dichtst bij de bevolking staan en die ook de mensen het meest, misschien slecht gekozen woord, warm kunnen maken om in een dergelijk project mee te gaan. The project performed extensive measurements at various locations in European cities. The wide range of outdoor spaces and the effectiveness of existing green infrastructure to provide cooling capacity were measured during extreme weather conditions. The location, for example in a fully paved area under a canopy of trees, played a major role in this research. Based on this input, the academic partners under the auspices of Amsterdam University of Applied Sciences have conducted research into what heat stress does to a city. They've developed a so-called thermal comfort assessment, TCA, which can be used to identify urban areas where action is needed to reduce heat stress. Each partner city has received a variety of heat maps to enable it to set priorities on the proximity of the most vulnerable inhabitants and where the greatest risk is likely to be experienced. The results also provide important insights into urban development and urban renewal projects to select the most appropriate evidence-based solution for heat mitigation. The research has been compiled in various publications for practice. CoolTowns guided several pilot sites where heat stress reducing measures were tested and the effects measured. Dus door stenen te verwijderen en te vervangen door groen, dan werkt dat dus verkoelend. Nou, een klein voorbeeld ziet u dus hier op de achtergrond. Daar is dus een pioenplantenwand is daar dus aangebracht tegen een muur. Based on the scientific conclusions, a number of street-level interventions have been devised that municipalities and cities can apply to mitigate heat stress. Planting trees, placing shelter canopies, applying green walls, water features or more cool surfaces are all examples of actions that authorities could take to reduce heat stress in urban environments. With the help of the heat maps and the installation of the pilot sites, partners have begun on their journeys to address heat stress. These are some examples undertaken by the CoolTowns project. Het is het enige beetje groen dat we hier in de straat hebben natuurlijk. Dus daarvoor was het hier gewoon een betonvlakte. Ja, en een plek voor de kindjes om te spelen. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Zeker als het zo super warm is, like de hittedagen dat we voorbije week gehad hebben, merken we toch hier wel dat hier verkoeling gezocht wordt.
weten dat het klimaat gaat veranderen. We weten dat het vaker warm gaat worden. We weten ook dat het vaak harder gaat regenen. En dat het vaker droog is. Door meer groen te maken kan het regenwater in de bodem zakken. En de straat, het plein wordt ook koeler. En dat maakt de stad ook veel leuker. Het ziet er mooier uit. Elke druppel telt natuurlijk. Het is niet dat je daar de wereld mee gaat winnen. Maar in ieder geval als iedereen dat doet wat in zijn vermogen ligt. Dan creëren we samen een leefbare leefomgeving. Wonderful ideas have already been realized within the CoolTowns project to keep our European cities livable in a changing climate. These great projects contribute to a better living climate of our cities during periods of heat and drought. We would also like sharing the learning points from CoolTowns with other municipalities, so that they too can get started on turning their impervious urban areas into beautiful green oases. Given that a green living environment also corresponds to a pleasant living environment. Het leuke is dat andere mensen zien zo'n straat die vergroend is en die zeggen dat willen wij ook en die gaan dan samen met de gemeente aan de slag. Dus we zien bij steeds meer projecten zie je echt dat mensen groen willen. Mensen het belangrijk vinden, dus dat is heel leuk. The CoolTowns project is supported by the European Interact programme 2Cs 2014-2020. Do you want more information? Check out cooltowns.eu.